হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি হার্ট চ্যানেল। ওয়েস্টার্ন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। Duku Spoken English Tutorial Level 3 Day 9 Everyday Speaking 9 ভাত কি বাড়া হয়েছে? Has rice been served? Comment pass. Not yet. অথবা yes it has. খালি পেটে চা খাবেন না. Don't take tea on an empty stomach. Comment pass. Okay. আসুন ভাত খাওয়া যাক. Let's have the rice. Comment pass. No, thanks. অথবা okay. আমাকে আরো এক কাপ চা দিন, আমার তৃষ্ণা মেটেনি. I'm still thirsty. Get me some more. Comment pass. Okay, just a moment. অথবা sorry, it's finished. খাবারের সময় হয়েছে, চলো. It's dinner time, get ready. অথবা it's lunch time, get ready. অথবা it's breakfast time, get ready. অথবা it's eating time, get ready. অর্থাৎ খাবারের সময় বুঝে আপনি অফারটা করবেন. ডিনার হলে ইটস ডিনার টাইম, লাঞ্চ হলে আপনি লাঞ্চ টাইম বলবেন, নাস্তা খাওয়ার সময় হলে বলবেন ইটস ব্রেকফাস্ট টাইম, আর যদি সরাসরি বলেন খাবারের সময় হয়েছে তাহলে বলবেন ইটস ইটিং টাইম. কমেন্ট পাস. ওকে, লেটস মুভ. আমি সকালে ভাত খেতে অভ্যস্ত নই. I ain't fond of rice in the morning. অথবা I aren't fond of rice in the morning. আমেরিকানরা ain't বলে, ব্রিটিশরা aren't বলে. Comment pass. Really? Then have it.
একটু লবণ দেবেন। Will you pass the salt? Comment pass. Why not? Just a moment. আমি মাছের চেয়ে মাংস পছন্দ করি। I prefer meat to fish. Comment pass. Me too. তরকারিতে লবণ কম। There is less salt in the curry. Comment pass. Sorry, please add it. তোমার আম্মুর কাছ থেকে সামান্য লবণ চেয়ে নিয়ে আসো। Bring a pinch of salt from your mom. Comment pass. Sure. আপনি তো প্রায় কিছুই খেলেন না। You had very little. Comment pass. It's enough, thanks. আরেকটু নিন। Have a little more. Comment pass. No thanks. অথবা okay a little. নিজেই নিয়ে নিন। প্লিজ হেল্প yourself. Comment pass. Thanks. আরেকটু জল দিন। May I have a little more gravy? Comment. No thanks. অথবা okay a little. Thank you so much for joining us. Have a good time. Bye.